verse of Srimad-Bhagavatam, and also in Srila Prabhupada's wonderful purport, we're introduced to the transcendental personality of Sri Narada Muni. তো এই শ্লোকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, চমৎকার শ্লোক, এবং তদুপরি প্রভুপাদ আরো সুন্দরভাবে একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্ব নারদ মুনির কথা বর্ণনা করেছেন। Among many august personalities in our line, this personality, Narada Muni, is especially popular with ISKCON devotees. আমাদের পরম্পরা ধারায় যে সমস্ত মহান ব্যক্তিরা আছেন তাদের মধ্যে নারদ মুনি তিনি বিশেষভাবে মহিমান্বিত এই বিষয়ে। In the beginning of the movement in the 1960s, he was glorified by the epitaph of the eternal spaceman. That was kind of modern lingo in those days, eternal spaceman. এই আন্দোলন শুরুর দিকে 1960-এর দশকে এই চিন্ময় যে ভগবত ভক্তির জ্ঞান সে সম্বন্ধে তার অবদান সম্পর্কে আমরা শুনেছি। Because he is jivan mukta, he is a liberated soul, and as such he has the freedom to travel between the material and spiritual worlds at will. তিনি একজন জীবনমুক্ত ব্যক্তি, সেজন্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগতে ভ্রমণ করতে পারেন। He has a very nice service. He's, as we'll see as we continue here, there's a lot of preaching in the material world, and he has the wonderful facility to go back to Vaikuntha and report his preaching activities, his success to Lord Narayan. এই সেবাটি অত্যন্ত চমৎকার, যে যার মাধ্যমে তিনি এই জড় জগতে ভ্রমণ করে সর্বত্র কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেন, এবং তারপর তিনি যে কোনো সময় চাইলে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়ে তিনি ভগবান নারায়ণের কাছে এই প্রচারের সংবাদ দিতে পারেন। You can understand every devotee, every disciple would like to take the results of their preaching and personally report them to his or her spiritual master. এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে সমস্ত শিষ্যেরা তারা তাদের পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকে এই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তা প্রচার করে। One time in Paris in 1974, Srila Prabhupada called me to his room and he said, "So, Indradyumna, how was the Harinam today? How was the preaching today?" প্যারিস In Paris. 1974 সালে একবার শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বলেছিলেন, প্যারিসে থাকতে তার কক্ষে যখন আমি গিয়েছিলাম তখন প্রভুপাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ও ইন্দ্রদুম্ন, তোমার প্রচার কেমন চলছে? So in those days, preaching in France was not so easy. They misunderstood us or whatever, and sometimes they'd throw tomatoes at us. So I said to Srila Prabhupada, well, today, Srila Prabhupada, it wasn't so easy. তো আপনারা জানেন সেই দিনগুলিতে, ইসকনের প্রথম দিনগুলিতে প্রচার এত সহজ ছিল না। তো যাই হোক, আমি শ্রীল প্রভুপাদকে বললাম যে প্রভুপাদ, এটা আসলে অতটা সহজ নয় প্রচার করা। But Srila Prabhupada always saw the attempt to spread Krishna consciousness as successful, whether there were big numbers and results or not. Just the effort itself was glorious. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সবসময় বলতেন যে প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তার মাধ্যমে তুমি বিশাল সংখ্যায় ভক্ত পাচ্ছ কি পাচ্ছ না সেটি বড় নয়, তুমি আন্তরিক প্রচেষ্টা করছো কিনা সেটি হচ্ছে মহিমান্বিত। So he took his hand and he slammed it on the table and he said, "When did I ever say that preaching was easy?" You never said, Srila Prabhupada. প্রভুপাদ তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তিনি টেবিলে চাপড় দিয়ে তিনি বললেন, আমি কখন বলেছি যে প্রচার সহজ? And then I went on to elaborate how nice the Harinam was and how many books we did and how many people smiled, and he was very happy. তারপর আমি তার কাছে ব্যাখ্যা করলাম যে কতগুলো বই বিক্রি হয়েছিল, কি কি হয়নি, প্রচার কেমন হয়েছিল, আমি সবকিছু তার কাছে বললাম। But it was very satisfying hearing Srila Prabhupada inquire about the success of our preaching that day. So Narada Muni has this facility. He preaches here and he goes to Vaikuntha, he tells the Lord, he comes back, he goes back. This is a very nice service he has. তো ঠিক যেরকম ভাবে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে বলতাম, সেরকম ভাবে নারদ মুনিও তার এই সেবা যে প্রচার করার পর সেই সম্পর্কে প্রচারের সংবাদ তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের কাছে তিনি জানাতেন যে প্রচার কেমন চলছে। He is a very humble servant of the Lord. তিনি ভগবান অত্যন্ত বিনয়ী একজন সেবক। But interestingly enough, elsewhere in the Srimad-Bhagavatam, he's addressed as Bhagavan. তো অত্যন্ত এটি খুব একটি
উৎসুকজনক ব্যাপার যে শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক জায়গায় তাকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। Hare Krishna. It's 4th canto, 31st chapter, verse number 8. এটি শ্রীমদ্ ভাগবতমের চতুর্থ স্কন্ধের 21 অধ্যায়ের 8 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। Iti prachete samprishto Bhagavan Narada Muni Bhagavati Uttama Shloke Avishtatma Brahmin Nuripan. The great sage Maitreya Muni continued. মহান ঋষি মৈত্রেয় মুনি তিনি বলতে লাগলেন, My dear Vidura, হে আমার প্রিয় বিদুর, being thus petitioned by the Prachetas, এইভাবে প্রচেতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে Bhagavan Narada, ভগবান নারদ, who was always absorbed in thoughts of the Supreme Personality of Godhead, যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ সেবাতে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন, began to reply. তিনি উত্তর দিতে শুরু করলেন। So this is very interesting that Narada Muni is being addressed as Bhagavan. তো এটি অত্যন্ত একটি চমৎকার ব্যাপার যে কিভাবে নারদ মুনিকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। The great sage Parashara Muni has analyzed this term Bhagavan as follows. এই পরাশর মুনি তিনি এই ভগবান শব্দটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, And Prabhupada quotes this several times in his writings. এবং প্রভুপাদ তার লিখনীতে বিভিন্ন জায়গায় তিনি এটি উদ্ধৃত করেছেন। Now, Bhag means opulence and Ban means one who possesses opulence. ভগ মানে হচ্ছে ঐশ্বর্য এবং বান মানে হচ্ছে যার মধ্যে এই সমস্ত ঐশ্বর্যগুলো বিদ্যমান। So Bhagavan means one who possesses all opulences, এবং ভগবান মানে হচ্ছে যিনি এই সমস্ত ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ, which are defined primarily as all wealth, যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে সমগ্র ঐশ্বর্য, all knowledge, সমস্ত জ্ঞান, all beauty, সমস্ত সৌন্দর্য, all strength, সমস্ত শক্তি, all fame, সমস্ত যশ and all renunciation. এবং সমস্ত বৈরাগ্য। These are the essence of opulences. এগুলো হচ্ছে এই ঐশ্বর্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের সার। So who is the possessor of all those opulences? Well, the sages and the saints and the Shastra have determined that is only Sri Krishna. কে এই সমস্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র পূর্ণ অধিকারী? সমস্ত ঋষিগণ মুনিগণ শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছেন একমাত্র কৃষ্ণ। Therefore, this title Bhagavan can be given only to Sri Krishna. Anyone else who tries to take that title, who says they're God, is an imposter. তো এই জন্য এই উপাধি শুধুমাত্র কৃষ্ণের জন্য প্রযোজ্য। কৃষ্ণ ব্যতীত যদি অন্য কেউ এই ভগবান উপাধি গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে পূর্ণরূপে একটি ভণ্ড। Sometimes the conditioned soul, bewildered by the material energy, he puts himself forward as Bhagavan, as the Supreme Personality of Godhead. কখনো কখনো বদ্ধ জীব তারা এই জড় মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে এমনভাবে জাহির করতে চায় যেন সে ভগবান হয়ে গিয়েছে। I remember Prabhupada discussing this principle in a lecture in Mumbai in early 1970s. I remember very clearly he said, and as such, there's a so-called incarnation of God on every street corner of Bombay. তো 1970 সালে প্রভুপাদ তার বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে এখন এমন দিন পড়ে গেছে যে বোম্বের প্রায় প্রতিটি রাস্তার কোনায় কোনায় ভগবান পাওয়া যায়। And then Prabhupada went on to say there's two bewildering potencies that Maya has. She has many ways to bewilder, but her two powerful potencies are to cause the living entity to think that he is the body and he is God. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি মায়ার সম্পর্কে বলেছেন যে মায়ের অনেক শক্তি আছে, তার মধ্যে দুটো হচ্ছে যে প্রথমটি হচ্ছে যে সে এমন বোঝায় জীবকে যেন সে হচ্ছে ভগবান এবং সে একটা বিরাট কিছু হয়ে গেছে। So if anyone else but Krishna declares himself to be God, that is a great aparad, it's a great offense, it's a great illusion. যদি কেউ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেউ নিজেকে ভগবান বলতে চায় তাহলে সেটি একটি মস্ত বড় অপরাধ। So how is it, interestingly enough, that in the very Srimad-Bhagavatam, which basically is just glorifying Krishna, the Supreme Personality of Godhead, another soul, and a jiva soul at that, is called Bhagavan? What's going on? It is contradictory. তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের মতো একটি স্থানে যেখানে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে
সেখানে একই সঙ্গে কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়েছে এবং আরেকটি জীবকে তাকেও ভগবান বলা হয়েছে। এটি কিভাবে সম্ভব?